Di ba't gusto mo Okay, yun? class, intindihan. Okay, bring out 1/4 of Yay! Okay, guys, you can have your lunch break. Uy, lunch break na. Tara sa Yes, kantin. muna ako, Beka. Yes, yes, lunch break, lunch break. Tara, pre, bili tayo ng siomay rice sa kantin. Sige na, pre. Wala kasi akong baon ngayon eh. Sige, sige. Do you want Lucky Me Pancit Canton? Wow, Pancit Canton, ma'am! Pancit Canton na mas pina-healthy! Easy peasy! For this easy peasy recipe meal, you just need Lucky Me Pancit Canton, cook it, and add the seasonings. Mix it well and set aside. In another pan, just fry an egg. Take 2 sliced breads or pan de barra, fill it with Lucky Me Pancit Canton, and add the fried egg. And done! I just call it pan de canton. Oh, anak, share kayo ng katabi mo, ha? Naranasan ko din yan noon, yung wala akong baon. Prio, wow, thank you, ah. Ang sarap nito, ma'am. Sana all binigyan ni ma'am. Oo nga. Thank you, ma'am. Sarap. 2 minutes na lang, class, para sa quiz nyo. Hindi pa ako nakain. Kain na nga muna ako. Okay lang. Basta nabusog kayo. Hala, may iniwang assignment si ma'am. Hello.